हॅलो एव्हरीवन. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इंग्लिशचे वन वर्ड सबस्टिट्यूशन पार्ट सेकंड. फर्स्ट इज द ब्युरोक्रॅसी मीन्स गव्हर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, नोकरशाही. सेकंड, बिब्लिओमॅनिया मीन्स स्ट्रॉंग डिझायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स, पुस्तक संग्रहाचे वेळ. द नेक्स्ट, बट मीन्स थिकर एंड इस्पेशली ऑफ टूल ऑर वेपन, कोणत्याही वस्तूचे जड टोक. द नेक्स्ट, bootlegging means to deal in prohibited goods especially wine and liquors, जकात दिल्याविना चोरून आयात निर्यात करणारा. Bastard means child whose parents are not married, अनावरस मूल. Bachelorhood means a state of being unmarried, अविवाहित. Brittle means a substance which can be easily broken, ठिसूळ. Burglar means person who break into house at night in order to steal, घर फोड्या. Bilingual means a person who speak two language, दोन भाषा बोलणारा. Bullion means gold and silver before coining or manufacture, सोन्या चांदीच्या लगडी. Bigot means a man who narrow and prejudiced views especially about religion and politics, सनातनी धर्मवीर. Bumbledon means habit of assuming undesirable self-importance, दिमागदार. Bourgeois means belonging to a class between a gentry and a laborers or a member of the middle class, मध्यमवर्गीय. Backdoor means influence exerted secretly or secret, ingenious, clever means of gaining objective, खाजगी. Next, biology means a science which treat of life, जीवशास्त्र. Bathos means a fall from the sublime to the ridiculous, अत्यंत भव्यपासून ते हास्यास्पदापर्यंत. Bankrupt means person who is unable to pay his debt, दिवाळखोर. Blonde means a woman with fair complexion and light brown hair, सोनेरी केस असलेली स्त्री. Besiege means surround a place with intention of capturing it, घेराव किंवा वेढा घालणे. Blasphemy means talking disrespectful, ईश्वर निंदा. Belfry means part of church in which bell hangs, चर्चमधील घंटा. Botany means science of plant life, वनस्पती शास्त्र. Bohemian means a man of free and easy habits, शिष्टाचारासहित. Belligerent means nation engaged in war, लढाऊ शास्त्र. Bibliophile means a man who is great lover of book, पुस्तक प्रेमी मनुष्य. Bovine means like an ox, dull like an ox or cow, बैलासारखा मंदसुस्त. Bigamy means the state of having two wives, दोन पत्नी असलेला. Biennial means occurring किंवा every 2 years, 2 वर्षानंतर घडणार. Next, brunette means a woman with dark complexion and brown hair, सावळी मुलगी किंवा स्त्री. Bibliography, study of book in regards to their outward from author, subject, editions, etc. पुस्तके, त्यांच्या आवृत्त्या वगैरे यांचा इतिहास. Blonde means a man of fair complexion and light brown hair, गोऱ्या वर्णाचा माणूस. Blazonry means art of describing or painting heralding device, धातूवरील नक्षीकाम. Next, bird sanctuary means area where by law it is forbidden to kill birds, rob their nest, etc. पक्षी अभयारण्य. Biologist means one who studies the science of living things, जीवशास्त्रज्ञ. Boycott means to shut out from all social or commercial relation, बहिष्कार. Barracks means a building for lodging of soldiers, छावणी. Breeze means pleasant light wind, माऱ्याची मंद झुळूक. Brewery means a factory for manufacturing beer, दारूभट्टी. Bastard means a child born of unlawful marriage, अनावरस मुलगा किंवा मुलगी. Bursar means a person holding a scholarship at a university, शिष्यवृत्तीधारक. Bellicose means a nation that is fond of fighting, भांडखोर. Biography means a person, life of person written by somebody else, चरित्र. Backbite means to talk ill of a person in his absence, चुगली करणे. Biped means having 2 feet, द्विपाद, 2 पाय असलेले. Balderdash means foolish, meaningless talk or writing, मूर्ख, बडबड. Bell's letters means writing or studies of purely literary kind, भावना प्रधान, ललित वाङ्मय. Bilabial means of 2 lips, 2 ओठांचा. Betrothed means engaged to be married, वाक्तव, वधू. Bunting means a collection of flags, ध्वजा, पताका. Barricade means hastily erected barrier across a street, रस्त्यातील अडथळा. Boutique means a small shop that sell fashionable clothes, cosmetics, सौंदर्य प्रसाधन गृह.
Bayonet means a knife fixed on the end of a gun. संगीन. Catholicity means broad outlook, free from prejudice, मनाचा मोठेपणा. Chauvinism means blind patriotism, अंध देशभक्ती, राष्ट्रीयता. Cosmopolitan means a citizen of the whole world, उदार मनाचा. Collusion means a secret understanding or agreement between two parties in order to deceive or harm someone else. संगन मत कट. Cynic means person who find fault with everything, प्रत्येक गोष्टीत दोष काढणारा. Complacent means showing satisfaction with one's own situation, आत्मसंतुष्ट, समाधानी. Confectioner means one who sells sweet and pastries, मिठाईवाला. Compatriot means belonging to the same country or fellow countryman, देश बांधव. Consecrate means to make a thing sacred, पवित्र करणे. Cemetery means a place where dead bodies are buried, स्मशानभूमी. Serographist means a person who is bad in handwriting, वाईट हस्ताक्षर असणारा. Casino means a place with gambling tables, जुगाड अड्डा. Cadaverous means looking like a corpse or deadly pale, प्रेतकाळेचा अत्यंत निस्ते. Calligraphist means a person who has beautiful handwriting, सुंदर हस्ताक्षर असलेला. Contumacy means willful and persistent resistance to lawful authority, जाणूनबुजून आज्ञाभंग करणे. Calligraphy means the art of beautiful handwriting, सुंदर हस्तकला. Cutler means man who makes and repairs knives and other, सुऱ्या चाकू विकणारा. Capitalist means man who has lost lots of investment in the private sector, भांडवलदार. Crusade means a war of religion, धर्मयुद्ध. Celibacy means the state of being unmarried, ब्रह्मचर्य. Cobbler means one who mends shoes, चांभार. Callous means a person who is stone hearted, कठोर हृदय असलेला. Candorous means a person who has open mindedness and impartiality, स्पष्ट वक्तेपणा असलेला. Conductor, a person who collects fares on a public vehicle, वाहक. Cardiograph means record of heartbeat, हृदय स्पंदक लेख. Contagious means a disease which spread through actual contact, संसर्गजन्य रोग. Contagious means two countries whose frontiers touch each other, देशाच्या सीमा जोडून असलेला. Crew means workers and servant on a boat, जहाजावरचे काम करणारे लोक. Carcass means a dead body of an animal, मृत प्राण्यांचे सर. Cant means affected manner of speech, उच्च परंतु प्रारंभिक भाषण. Curator means official in charge of a museum or art gallery or library, काळजीवाहक. Congenital means a disease inherited from birth, जन्मापासून. Credulous means a person who readily believes other without inquiry, भोळा बोळसट. Charlatan means a person who pretends to have more skill, knowledge or medicine, ढोंगी वैद्य. Cynosure means center of attraction or interest, आकर्षक केंद्र. Censorious means one who is always inclined to find fault, दोषी दृष्टी असलेला. Colleague means men working in the same department or office, सहकारी. Cannibal means one who eat the flesh of its own kind, include both human and animal, नरमांसभक्षक. Connoisseur means expert judge in matter of taste, मार्मिक परीक्षण. Carnivorous means animal that eat flesh, मांसाहारी. Contraband means smuggling good, बेकायदेशीर मालाचा व्यापार. Centipede means an insect with many legs, गोम किंवा अनेक पाय असलेला कीटक. Conscription means compulsory enlistment for military and other service, सक्तीची लष्कर भरती. Contemporary means men living in the same age, समकालीन मनुष्य. Credential means letter showing that a person is what he claims to be, योग्यता ठरवणारा गुण. Claustrophobia means an abnormal fear of confined place, बंद असलेल्या ठिकाणाबद्दल मनाला वाटणारी भीती. Canopy means covering held over throne, छत किंवा छत्र. Congregation means a group of person regularly attending at particular church for prayer, प्रार्थनेसाठी जमणारा समुदाय. Canvass means solicit votes from constituency, मते मागण्यासाठी फिरणे. Casual means pursued or soothed by flattery or deceit, स्तुती करून स्वतःकडे वळवून घेणे. Coerce means compel a person to do a thing by force, things सक्ती करणे, भाग पाडणे. Colloquialism means any language in speaking only, व्यावहारिक भाषा. Cavalcade means procession of person on horse back or in carriage, घोडेस्वारांचा जमाव. Chimerical means that which is unreal, visionary, काल्पनिक गोष्ट. Calumniate म्हणजे to slander a person, निंदा करणे.
कॉन्व्हॅलसेंट मीन्स अ मॅन हू इज रिकवरिंग फ्रॉम अन इलनेस, आजारातून उठलेला मनुष्य. कन्क्लेव्ह मीन्स मीटिंग ऑफ कार्डिनल्स फॉर इलेक्शन ऑफ पीपल ऑर अ सिक्रेट मीटिंग, गुप्त सभा. नेक्स्ट, culminate means reach at the highest point, अत्युच्च पातळी गाणे. कॅटालेप्सी मीन्स द स्टेट ऑफ कम्प्लीट इन्सेसिबिलिटी ऑफ माइंड अँड रिजिडनेस ऑफ मसल, अत्यंत बधिरावस्था. कॅलोबोरेटर मीन्स वन हू अटेम्प्ट अ टास्क, सक्सेस द रायटिंग अ बुक ऑर स्टार्टिंग अ बिझनेस, जॉईन विथ अनदर, भागीदार. चॅम्पियन मीन्स पर्सन टेकिंग द फर्स्ट प्लेस इन कॉम्पिटिशन, खेळात अजिंक्य असलेला. कॉटिराइज मीन्स हॉट आयर्न एस्पेशली टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शन, जखम, सर्पदंश भाजून काढणारी सळी. सेंटेनरी मीन्स हॅपनिंग वन्स इन 100 years, शताब्दी. कॉकस मीन्स अ लोकल कमिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टी ऑर ऑर्गनायझेशन, राजकीय पक्षाचे स्थानिक मंडळ. कन्फिक्सेट मीन्स टू सीज अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, खाजगी मालमत्ता जप्त करणे. सर्कमलोक्शन मीन्स अ राउंड आउट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ, मूळ मुद्द्याला सोडून अप्रत्यक्ष बोलणे. कॅग्नोमेन मीन्स फिक्शियस नेम यूज्ड बाय ऑथर, निकनेम, सरनेम, लेखकाने वापरलेले काल्पनिक नाव. Caricature means picture or person or thing drawn in such a highly exaggerated manner to cause laughter, व्यंगचित्र. Census means an official counting population, जनगणना. Clique means make right by overuse of catchy phrase, चटकन लक्षात येणारे वाक्य. Casino means public room or building for gambling, जुगार अड्डा. Corrigendum means things to be corrected in a book, चुकीची दुरुस्ती. Circumspections means vigilant and cautious observation of event, दूरदर्शी चौकस. Cavalry means soldier on horseback or in armed vehicle, घोडदळ. Consummations means the action of bringing into completion, सांगता. Chromatics means the science of color, रंगशास्त्र. Courier means message sent in a great haste, घाईने पाठवलेला निरोप. Confectioner means one who sells sweet and pastries, मिठाई विकणं. Cremation means disposal of a dead body by burning, अंत्यसंस्कार. Casualties means person killed or injured in battle or in accident, अपघातात किंवा लढाईत जखमी झालेले लोक. Chaperone means elderly woman in charge of a girl or young unmarried woman on certain social occasion, सार्वजनिक प्रसंगी तरुण मुलींची काळजी घेण्यास नेमलेली प्रौढ अथवा विवाहित स्त्री. Craving means desire for knowledge, ज्ञानाची लालसा. Compensate means to give someone something to make good for loss or damage, नुकसान भरपाई. Caretaker means a person who looks after a building, काळजीवाहू, इमारतीची निगा राखणारा. Catalog means a list of book, पुस्तकांची सूची. Cataclysm means sudden and violent change or repeated destruction of all life followed by new creation, महापूर, प्रलय. Catastrophe means personal or public misfortune, महासंकट. Cricket means a place where children are kept and cared for while their parents are at work, day nursery, पाळणाघर. Caissons means ammunition chest or wagon, दारुगोळ्याची पेटी किंवा डबा. Causeway means raised road across law or wet place, बांधाचा रस्ता, पुलावरून नेलेला रस्ता. Ceramist means a person knowing the आर्ट ऑफ पोटरी, मातीकाम कला अवगत असणारा. कंटरनेशन मीन्स सडन कन्फ्युजन अँड एम्ब्रासमेंट, त्रेधा उघडणे. कन्वो मीन्स अ नंबर ऑफ मर्चंट शिप प्रोटेक्टेड बाय वॉरशिप इन वॉर टाईम, जहाजांचा तांडा. कॅलिबर मीन्स इंटरनल डायमीटर ऑफ गन ऑर बुलेट ऑर एनी ट्यूब, बंदुकीच्या तोफांचा व्यास किंवा क्षमता स्वरूप. Camouflage means disguise of guns by splashes of various colors, smoke, screen and branches, शत्रूला फसवण्यासाठी तोफा, सैन्य लपवण्याची वृत्ती. थँक्यू.